Hi guys, welcome back. So I'm here again to present PLC programming using Siemens Logo PLC. So let's start from the basic. Let's open our Siemens Logo Subcomport. Then we'll add 4 inputs. I-click natin ang input block dyan sa may left side. Then i-click natin sa may diagram editor para mag-add ang input. So ayan, meron tayong 4 na inputs. Then we will add an end block to make it series. Ayan, click lang natin ulit sa diagram editor or pwede rin natin i-drag and drop. Last and final block is our output block. I-click lang din uli natin sa left side ang output block. Then, i-click lang din uli sa diagram editor or pwede rin drag and drop. And final step, we're going to connect all the inputs to end block and end block to the output. To connect two blocks, just click the first block and then hold, then release to the target block. Ayan. Nakita nyo ang end block, meron siyang dulo. At yung output, meron din siyang guhit sa unahan. Ulitin natin. Click ang end block, hold, then release sa output block. Ganun lang siya kasimple. At yung mga lines, pwede nyo ayusin. I-click nyo lang ang line, then stretch nyo kung saan nyo gusto pwede ipwesto yung line. Okay, simulate ulit natin. Click ang simulation button or press F3. Then nakita nyo ang line naging blue from black. Ibig sabihin active na ang simulation. I-click nyo lang ang bawat inputs para matagel ang on and off ng bawat inputs. So yan na yun. 4 inputs in series and 1 output. Yan ang equivalent circuit niya. Yan nasa baba.